o Cris, a Flávia pediu para alguém aí no chat, para alguém explicar o Darsha para ela, tá? O que é? Duda, pode explicar. Shuddha já está aí, Shuddha pode explicar. Tony, pede a Shuddha. Isso. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan, how are you? Jai Sachidanand. The Mahatmas are asking for you when your time comes to explain darshan. Oh, darshan. Okay. Yes, we will. We will certainly take it up. Wonderful. So, our satsang this evening begins with the darshan of everyone. Esta satsang desta noite começa com o darshan de todos presentes. Darshan simply means to see everyone first. Darshan simplesmente significa ver todos presentes, cada presente. And then, because of our vision, our own vision, not the vision of file 1, we are able to see much more, and so that is the higher vision is called the darshan too. So darshan is at the relative level as well as at the real level. Então, Shuddha diz que há dois níveis de darshan, o nível do relativo e o nível mais elevado. O darshan, that would be the darshan from the alma pura, Shuddha. Yeah, darshan from the alma pura. Mais elevado, o darshan da alma pura, and darshan relative. And the darshan that our eyes and our 5 senses show us, you see. E esse darshan do relativo é o darshan que é baseado nos nossos 5 sentidos. Yeah. So this, you see, so we begin our satsang with the vision, yours and my vision, yours and my awakened vision, the awakened vision of the self, ama vision. Então começamos essa satsang com a visão do desperto da alma, and do with desperto, ser desperto. And with that we recognize the presence of all the awakened ones who are present here. Então, com essa visão, com isso em mente, nós reconhecemos com essa visão a presença de todos aqui nessa satsang esta noite. And then we say that we offer our highest namaskars or our highest reverence-filled obeisance, you see, namaskars, to that awakened one within each one of you who is going to one day become a param atma or the absolute self, you see. Então, as saudações, os namaskars, highest namaskars, saudações mais elevadas a cada de vocês que dia vai se tornar para-atma. So with that, please let us have one person offer the 3 mantra. Do we have any new person here who would like to sing the 3 mantra? Shuddha pergunta se há uma pessoa nova que pode recitar o Trimantra. Is any new person who would like to? Quem gostaria? And if there is
Not a new one, who is someone who has not yet sung a three mantra for our satsang. So then, who has? Ele pede, pergunta se alguém que não fez ainda o Trimantra se gostaria de fazer. Everyone apparently has sung a three mantra. Is that right? So, all right. Todos parecem que recitaram o Trimantra. All right. So then, let us now go to Elena. Elena, if she's available, we will have her sing the three mantra for the group. Huh? Helena, se você está disponível, você pode recitar o Trimantra para o grupo. Elena probably is busy. Trying to get it. Are you okay? Good. Right. Wonderful. Okay, let me just put the light here. All right. Okay. Thank you. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Ayariaram, Namo Vatsayaram, Namo Luisawasahuram, Eso pancha namukaro, savapava panajano, mangalaram cha savesim, paramanavai mangalam. O namo bhagavate vasudevai, o namah shivai, ji satchidanam. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Vatsayaram, Namo Luisawasahuram, Esopancha namukaro, Sawapava panajano, mangalaram cha sabesim, paramanavai mangalam. O namo bhagavate vasudevai, o namah shivai, ji satchidanam. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Vatsayaram, Namo Luisawasahuram, Esopancha namukaro, Savapava panajano, Mangalaram cha sabesim, paramanavai mangalam. O namo bhagavate vasudevai, o namah shivai, ji satchidanam, ji satchidanam, ji satchidanam, ji satchidanam. Thank you. Jai Sachidanand. So, Darshan, Jai Sachidanand, everyone. Carla, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand a todos. And Joni and the others who have joined just recently, everyone. Marco, Xiomara, Eliane. All right, so darshan means in simple terms, most people who are not awakened will also say in India that I have had your darshan, I did your darshan, or it is a kind of a sophisticated way of saying that I saw you. Mesmo as pessoas que não estão ou foram despertas em Índia, em Índia eles dizem, eu fiz a sua darshan.
I did your vision, right? It's like, Yeah, what, I saw you. eu vi você. I saw you, you see. Eu vi você. But he'll say, it's kind of interesting. Let me, there are two ways you can say, I saw you. Duas maneiras que você pode dizer eu vi você. Or you gave me the opportunity to see you. Você me permitiu a vê-lo. In other words, see, there is a subtle difference. You say, I saw you. You were going shopping. You were going on the street. You see. Há uma diferença entre você dizer eu vi você fazendo as compras, eu vi você na rua, por exemplo. And then the difference between this vision from the Alma Pura, right? This is before. This is for before the vision of the Amapura. This is for the people of the world. I saw you. Ele está falando das pessoas do mundo que não receberam, não despertos. Eu vi você. And then the other one is, that I had your darshan. I had your darshan. Eu tive a sua visão. Eu tive I had your darshan. In other words, I had your darshan. Now, this is a little bit more meaningful. I had your darshan versus I saw you. You see? Faz mais um significado quando você diz, eu tive a sua visão comparada com eu ouvi. You see, this a human being walks comes in front of you. He brings his own light and he brings his own energy. You see. Esse ser humano que caminha na sua frente, ele traz a sua própria luz e a sua própria energia. Every human being who comes in front of you brings a certain degree of his own energy in front of you. Yes. Todas as pessoas que surgem em sua frente, ele traz certo grau de visão e de energia em sua frente. A statue cannot do that. You see. Uma estátua não pode fazer isso. Now, because most human beings who are not awakened or enlightened, A maioria dos seres humanos não estão despertos, são iluminados. They are not able to go deeper into this. Não conseguem ir nesse nível mais profundo. They just see, so they are impressed by how the person looks. They're impressed by his packing. In other words, how well he or she is dressed. Or how wonderful he looks, his external appearance only. You see? Então, esta pessoa não desperta, ele está impressionado pelo pacote, a aparência, como eles se vestem, como eles estão, da aparência externa deles. And so there is that external darshan of the external appearance, right? Então, há o darshan externo que se chama esse darshan, a visão externa da aparência exterior da pessoa. Appearance of, not only the visual appearance, but if the person says something, his voice, and, or if he sings something again, his voice, or, his movements, etc. All of these things are external, are all external, right? Então, todos esses fenômenos são fenômenos externos. Por exemplo, se a pessoa começa a falar ou cantar, então são movimentos externos do darshan, do externo, da parte externa. But the value of and sometimes they get impressed by something that is deeper.
within that person, but through his what he's saying. But there, one of the ways in which you get impressed, you get more from the external meeting. I'm still speaking about no Gnanvidhi, this is just ordinary interactions. Yes. Ele está falando das pessoas que não receberam, não Gnanvidhi, não despertos, isso é das interações externas. Yeah, when this person is, through his voice and the voice content, his word content, so you get deeper into something deeper through his words, you see, through his words. Então, através do conteúdo da voz, das palavras, da mensagem, você fica aquilo como se chama a sua atração. Now, this is how saintly human beings, people who are good and decent human beings, saints, you see, those who are present in this world for the benefit of others, you see, who teach us how to avoid the negative and move towards the positive. So their words pull you, and that is also a deeper darshan, is it not? A deeper vision. Shuddha, I didn't understand one thing. So people that are present and for the benefit of others and move. People, they are called saints, right? Saints. Saints means they are not enlightened yet, but their words carry a human being towards more, give them more meaning. They carry a person deeper. They'll say, "Oh, so wonderful to listen to him." You see? Okay. E essas, como há pessoas que são, por exemplo, como que trabalham em benefício dos outros, certos, vão do negativo ao positivo, como santos, mas eles não receberam o Gnan. They don't have this illumination yet. Right. Não tem essa iluminação, mas eles agem em benefício dos outros. A person, right? If this of a person now, this, you're drawn towards that person. There is something beautiful about it. So, você fica atraído para aquela pessoa, alguma coisa que te atrai, alguma beleza bonita que te atrai você. You like to listen to his words because they they move you from the external to something deeper or internal, you see. Okay. Eles movem, as palavras deles movem vocês do externo para plano pouco mais profundo. Yeah, so through the words give you a higher or deeper darshan than just the external appearance, you see. Então, esse darshan te dá darshan mais elevado ou mais profundo, simplesmente através da aparência externa. But it is not until one meets an enlightened one, a Gnani Purush, you see, a Gnani, you see, that one really finally makes the connection with the one who is now actually the seer, the one who is actually making the darshan, you see. Okay. E não é até ao ponto em que você encontra um Gnani Purush, finalmente você encontra aquele que faz você chegar a esse darshan mais do ser. Yes, facilitates the darshan. Facilita o darshan. Facilitates the darshan of the one who is seeing. You see, up until now, there was this sense that, oh, I went to this wonderful human being or this lady who spoke so beautifully.
that I was attracted. But you see, it was finally until one meets a Gnani Purush, and then he connects and finds out that really the real seer is I myself only. I am seeing it, you see. I'm the one who is actually the final one, you see. Então, Shuddha dá a diferença entre você conhecer uma pessoa como que fala alguma coisa boa, uma expressão boa, e você fica, aquilo move você, mas não até um ponto onde você encontra esse verdadeiro Gnani que vai fazer você conhecer o darshan verdadeiro. Yeah, so it's a process, you see. I mean, é processo, o Shuddha diz. Yeah, right. So, but before and that final one, in other words, up until now, I was seeing someone else. I was getting attracted towards someone else. I was going deeper. I was going beyond the body and the mind, you see. And then it happens, you see. Then you become, I am the one. I am also Amapura. I am the one, you see. Então, o que acontece, então, você vai além do corpo e da mente, e aí você tem essa experiência mais profunda, né, que eu sou alma pura. Quando você encontra o Gnani e você recebe o darshan. Yeah, and I have written, I'm going to write something interesting here in the chat. Botar no chat alguma coisa interessante. It is the seer, the small s seeing, the small s seer, which is the one with the ego, also Tony, also Anna Maria. The small seer finally becomes the capital seer, the S capital seer, you see, and Anna Maria becomes the seen. Anna Maria becomes the object, you see. You know. O Shuddha fala, por exemplo, aquele com um seer, né? O que vê com um V pequenininho é o que está vendo com ego, né? Então, como Ana Maria, como o Tony, então eles se tornam o objeto. Yeah, the object of this, you see, either you keep on seeing, like for instance, this is Dada, right? I'm just showing in my picture here. This is Dada. Either you keep seeing Dada, keep seeing Dada, keep seeing Dada, keep seeing Dada, fantastic, you see, until you become that, and now you are the seer, and now in front of you, you see all the small seers, you see. Ou você começa a olhar para o Dada, você se torna mais de um ponto adiante, esse que vê está dentro de você, e você vê. It's like you have Dada's vision, right? You become Dada's vision. Because you're looking at Dada from the Amapura, right? Not from the mind. You're now, by becoming the Amapura, by being the Amapura, you come closer and closer to the Dada, and then finally, you see the others from this point. Viewpoint, and then or you also as the Amapura, you can see others. Amapura is the same as Dada. There is no difference. Ok, então o Shuddha falou, né, quando você faz esse darshan do Dada, você vê a foto dele, mas você continua indo mais profundo, aí você tem essa noção da alma pura, você é alma pura. E como alma pura, você pode ver a alma pura dos outros em volta sua. Yeah, the only difference is between you and I and Dada is that we are Amapuras and Dada is absolute Amapura. You see, that's the difference. You see? Diferença entre nós, Shuddha, Tony e todos, e Dada, é que nós somos alma pura, mas Dada é alma pura absoluta. Yeah, and this is the week of his Guru Purnima,
Uhum. This is the week, if you look in the sky, you will see this moon is becoming more and more full, and this Saturday it will be completely full. It's a very special day. Então, And- essa semana, o Shuddha diz que é a semana do Guru Purnima, e se você olha para o céu, a lua vai aumentando, vai aumentando. Então, sábado, a lua é a lua cheia. And during this week, this is the week of the celebration of Dada, means the presence, the extra awareness of his presence and the extra darshan. Consciência, consciência além da presença dessa darshan que é sentido e observado durante esta celebração da Guru Purnima de Dada. Yeah, extra awareness, you see, and so consciência extra, consciência extra, consciência que está além. Extra awareness means when you look at Marco or Joni or Hoberon or Santana, this week we see them as with the vision of Dada. You see, we see them with the vision of Dada, or the Amapura vision, more than we otherwise. This is a very powerful week, you see. Então, essa é uma semana muito, muito poderosa, porque quando Marco, Hoberon olha para os outros, eles estão vendo os outros com a visão de Dada, que é com a visão da alma pura. How would Dada look at us? The same way we look at everyone, you see. Então, Dada olha para nós como nós olhamos para todos, da mesma maneira. Yeah, the highest. Finally, we are still continuing to talk about darshan. This darshan means the seeing has moved from the flesh and the bones and the skin to the real, to the real beauty of the real within everyone, you see. That so the darshan, this darshan has moved from just during the week, otherwise we will look at different bodies and different packings and she's like this and he's like this. Now in this week we are moving inside, inwards, and being with Dada's vision, you see. Então, é uma coisa importante que o Shuddha está falando, que a cena dessa semana, a importância dessa semana, que a cena, o cenário mudou de como você olha para as pessoas, você vê o pacote, você vê a aparência, agora você vai mais profundo, então você vai mais interno e você está nesse caminho de olhar para a alma pura, porque você está recebendo diretamente o darshan do Dada. This is so powerful. This light, because to see you need light, right? Para você ver, você precisa de luz, iluminação. And so for darshan you need light, and so for darshan with these eyes you need this light. Whereas for darshan, for the real darshan, you do not need this light. You do not need these eyes at all. You need your own vision, yours and mine vision, Amapura vision. Yes. Yeah, that is this darshan that we do with our eyes, with the light of darshan of 5 senses, right? Not 5 with this, this light, if the electricity goes away in South Florida, you and I will not be able to talk. O Shuddha diz que, por exemplo, ele está dando o exemplo da luz na casa dele, na luz na minha casa, e se a luz vai embora aqui na Flórida, no sul da Flórida, a gente não vai poder ver mais, mas ele diz que esse darshan, essa luz que vem do darshan de Dada, né, da alma pura, a diferença da iluminação, illumination. Yeah, this illumination is 24 hours eternal. 24 horas e a iluminação eterna. And it does not require hydroelectricity or coal or você não precisa de eletricidade, de carvão, de nenhuma forma de energia.
artificial. It doesn't require any external energies. It does not even require the energy of this body. Não necessita energia do corpo. The moon is because what is the symbolic meaning of the moon? Eu perguntei o simbolismo da lua. Well, you know, Da fase da lua. But the moon becomes full, you know, and traditionally in the land of India, everyone goes on this full moon in this particular time of the year to revere the one that has given them knowledge. Então, na Índia, nessa parte do ano que a lua está se tornando cheia, todo mundo vai fazer a reverência para aquele que estão lhe dando conhecimento. Yeah, they've given them, you know, any kind of knowledge. Their spiritual teacher, whoever they consider their spiritual teacher, you know, they worship that person. Os guias espirituais que eles fazem darshan. If he's present, they go meet him, or, you know, and if he's gone, they revere him more. Typical of human beings. You know, human beings revere the person when he's gone more than when he's alive in front of them. Ele está dizendo que quando eles estão presentes vivos, eles vão fazer a reverência a eles, mas quando eles fizeram a passagem, eles fazem essa reverência mais em níveis mais intensos ainda. Que ele diz que é uma coisa, que é um fenômeno natural, que quando a pessoa parece que faz reverência mais àqueles que fizeram a passagem. Yeah, you know, everybody talks about the good qualities of a human being after he has left, but they have very little appreciation of the human being when he is in front of them or around them. E ele está falando que seres humanos em geral, eles quando a pessoa está presente, viva, eles fazem uma apreciação, mas quando essas pessoas fazem a passagem, parece que essa apreciação se multiplica mais ainda. A reverência. So this Guru Purnima, you explained the meaning, right? It is really symbolic, you know. It's the full moon, you know. There is a lot of subtle symbolism and also science behind it, you know. But you know, that's for later. But more importantly, we celebrate because on that day, Dadashri on that day of the Guru Purnima does not speak or give satsang. He does not talk. You see, he just gives the darshan. He just gives the darshan. E o Shuddha diz que é importante que essa celebração, quando há a celebração do dia do Guru Purnima, o Tada não fala, ele simplesmente faz o darshan. And there is a reason for it, because e a razão he says that on that day I am connect with the Dada Bhagwan inside me, and I become full, you see. I don't, because in order to speak with you, I have to come down and I have to leave the Dada Bhagwan, you see, behind. You know? Então ele diz que neste dia que o Dada faz o darshan porque ele está conectado com o Dada Bhagwan interno e ele está pleno com essa conexão com o Dada Bhagwan interno, e quando que ele fala com as pessoas, essa conexão quebra, não está no mesmo nível. So what happens is that on that day, you know, enough satsang, because throughout the year you've had some time or the other, everybody has had satsang with Dada, live satsang, you know, they talk and ask questions, but on that day, everybody just comes and Dada gives darshan. Now let us talk about what the giving of the darshan means. Giving darshan, you see? Então, Shuddha vai falar agora o que é você, Dada, o que é oferecer o darshan. And Dada gives darshan means Dada withdraws into his own Paramatma, the Absoluto Amapura. Ele entra nesse espaço de
Paramatma, Yes. que a absoluta, alma pura absoluta. Mhm. And then on that day, anybody who he just sits there and people just come. And you'll see videos where people used to give flower, put flower garlands over him, and and Dada would look in his eyes, wouldn't say anything, take out the garland and then put it back on the person, on the neck of the person who just put the garland. Just keep on taking it out and giving it back to the person, you see. Então, o que acontece nessa cerimônia? As pessoas chegam para o darshan e eles colocam colares de flores no Dada, e o Dada não fala nada, simplesmente com contato de olho com as pessoas que chegam, e Dada coloca esse colar de flores na pessoa, e isso acontece. He has said that even some people give a flower, some people give a flower petal. There is just flowers and flowers and flowers all around Dada. And the flowers are offered as a token of the love and the reverence from the Mahatmas who approach Dada, because those anybody who comes to Dada, they are still not complete. You see, there is still something incomplete inside them, you see. Então, o que acontece é que algumas pessoas chegam e dão pétalas de flores a Dada. Então, esse espaço é preenchido por flores. Então, essa é a cerimônia do darshan. Shuddha, the last phrase, please. There's something missing. A human being comes. There's something missing. Some problems. Some, Okay. Yes. E o Shuddha diz que nessas pessoas há alguma coisa que está ainda para ser preenchida, algum problema, alguma obstrução na vida deles quando essa pessoa chega. Thank you, Shuddha. Some file problems or not some problema, lack of awareness, not enough, falta de consciência. The science not working well, whatever may be the problems, you see. Qualquer seja o problema, a ciência não está trabalhando, eles não estão conectados totalmente, eles se sentem algum tipo de problema, alguma coisa incompleta. Whatever is missing, they come, and so, but so in the relative world, there is some problem either with themselves or with their families, but really they are getting the fantastic darshan. They're getting the fantastic darshan of the fully enlightened one on earth, this world, you see, for those moments, you see. Então, ele diz que para essas pessoas, certo, no relativo dessas pessoas, há algum tipo de problema neles próprios ou entre eles e suas famílias. Mas a coisa mais importante, né, Guru Purnima, é que eles vão receber esse darshan especial nesse dia de Dada. Yeah, it's just one, even eye contact is enough, but Dada mesmo contato dos olhos, da visão é suficiente. Yeah, you're touching his feet, putting your, because the whole body, the physical body or this area around him, everything has become absolutely a place of worship, you see, because there is not even any subatomic particle of impurity in that atmosphere, you see. Então, o Shuddha diz que, nesse momento, o corpo físico de Dada se torna como algo para ser reverenciado, e não há presença de absolutamente nenhum parmano, nenhuma partícula subatômica presente no corpo de Dada.
Yeah, so this he is giving darshan. You see, he Então, ele gives the está grace. dando o darshan, então. This is, it cannot be compared with any satsang. It is a very special connection of the Mahatma, or even if the person is not a Mahatma, there is something very special. You see, that happens, you see. Ok, então não podemos comparar a energia que ocorre nesse darshan que com o satsang, mesmo que essas pessoas que estão recebendo o darshan de Dada não são Mahatmas, eles estão recebendo algo muito especial. So he gives darshan, you see, and the higher the understanding that a human being, they're all mostly, most of them are only Mahatmas, right? A maioria deles são Mahatmas que estão presentes. They are gathered, from morning all day long. There are long lines because they come from all over. E as longas que ele vem de longe, tem o dia inteiro. Yeah, they've come from everywhere, you see, and they just, and the whole day Dada is just continuing to give darshan, continuing to give darshan. You see, this is called giving darshan because he is the absolute one in human form. You see, there's a body, but there is no connection with the body. You see. E ele diz que ele dá o darshan o dia inteiro. E ele é o ser absoluto em forma humana. And, the darshan is magnificently facilitated by the energy that is created out of the love that arises in the collection of the thousands of people who have gathered, you see, everyone. Essa energia que é criada pelo amor, que surge desta magnitude, o número dessas pessoas que estão presentes aí, daí que vem essa energia. Yeah, and this, this is the darshan that is actually arising within at that time. And this darshan is arising in the Mahatma. How does the Mahatma do the darshan? The relative part, if Tony is going or Elena is going, the Elena touches the feet and then looks up into the eyes, and you're connecting with the absolute one. You see, this is the connection with the absolute one. You see. Então, por exemplo, ele diz como seria o darshan, Helena fazendo o darshan, ela vai perante o Dada e toca faz a reverência, se curva aos pés de Dada e recebe dos olhos de Dada, recebe essa energia. Yeah, and in the songs of the Bhagwan, like all the songs are all going on, the music is going on, all of this. Everybody looks like they are in another world. Everybody is in another world, you see. Então, os cantos de Dada e a música que tocam faz com que parece que as pessoas estão em outro mundo. Yeah, just the eye connection with the eyes is enough. But, during the days of Dada and Niruma, you had much more time because there were less number of Mahatmas. So, you can spend more time, but generally they all go in after Dada's physical presence is gone. Dada is present at the subtle level, you see, and Então, e Dada, Shuddha diz que a conexão, o darshan, a visão com os olhos é suficiente. Ele diz nos dias que Dada estava presente em Niruma, eles passavam mais tempo nesse período no Guru Purnima. E porque haviam menos Mahatmas, então eles tinham mais tempos.
e depois da passagem de dada a presença dele no nível sutil. Yeah, now with our Gnani, you see this, because of the sheer number of people, there is not enough time for everybody to stay there. But the Gnani just therefore gives a little bit of vision, darshan. But the point really is the darshan is actually inside you. Remember what we said about the seer? You are the seer. The small small seer has become the S capital seer, you see? Então, o que acontece, que ele diz, o nosso Gnani hoje, tanta gente para receber o darshan, mas o tempo para atender toda essa gente. Mas ele diz que o ponto principal a lembrar é que esse darshan está presente no seu interior. Então, você se transformou de um S pequeno para um S grande. O ver, a visão. Um ver pequeno, a sua visão, essa visão interior. Então, it's like complete, or something like that. Shuddha, the big S is absolute. The big S is the Amapura, as well as the Amapura. Eso Amapura is the big S. And then and it is in the process of becoming absolute, So está no processo, está no processo de se tornar absoluta, yes. Yeah, so we therefore on Guru Purnima Day, even though we are the big S, okay? Então somos os que estamos vendo com V grande. We still have not, we are still incomplete, so we go to our Dada, and as we say, you are my absolute self, until vamos para Dada e dizemos, você é o meu ser absoluto. Yeah, until I experience my absolute self, you are my absolute self, you see? Até que eu experiencie o meu ser absoluto, você é o meu ser absoluto. Yeah, right. Every word of yours, I know will carry me there only, nowhere else, you see? Cada palavra que você, quando você segue esses passos, você não necessita ir a lugar nenhum. Você se torna no caminho de se tornar um ser, alma pura, absoluta. Yeah, so so at the relative level and at the level of the Amapura, we say, on Guru Purnima Day and during the time of Darshan Dada, give me the absolute, give me your vision, and I know, but I want to know, I want to experience the vision of the five agnas. Yes, I want to experience the vision of the five agnas. You see? Então nós dizemos a Dada, me dê sua visão. Eu quero experienciar a visão das cinco agnas. Yeah, it's no longer I want every interaction. Let my experience of the agnas come in. You see? Toda a interação minha que eu tenha a experiência de estar nas cinco agnas. Yeah, right. You see, the five agnas is the greatest and the highest darshan, you see, until you become complete. As cinco agnas é a maior darshan que você pode ter até você se tornar completo. Yeah, and for Tony and Shuddha, it is joining in with the crowd, and just kind of all of us were joining in the crowd and follow the crowd, whatever the crowd is doing. They are doing darshan. We also do darshan. You see, just do darshan. But the darshan, we should never forget that the final darshan is of mine. A mine darshan is going to come through five agnas. You see. Okay. Ele diz que todos, como Shuddha, Tony, todos nós que fazemos o darshan com o grupo todo, com o grupo inteiro, mas o verdadeiro darshan vai vir para a gente quando estamos presentes com as cinco agnas. Yes, it will take it to the ultimate, you see.
it'll take it to the ultimate. And it is so on Guru, this is Guru Purnima days, or whenever the Gnani or is giving darshan, that is a very, we are doing darshan of Dada Bhagwan. This is, we should not forget that inside our target is Dada is our target, you see. Nosso objetivo interno é Dada. Those of you who have been to any Guru Purnima, you will notice that the darshan on the Guru Purnima day is of Dadashri, you see, of Dadashri. Everybody goes there and reveres him, and then comes down and then takes the blessings from the living Gnani, you see. Esse Guru Purnima é que quando muitos de vocês estiveram presentes em Guru Purnima, mas quando você toma a bênção do Gnani, o objetivo seu é receber o darshan de Dada. And also when you go in front of the Gnani, you are doing the darshan of the absolute Amapura inside him that has manifest. You see, he is our living Gnani. On that day, his absolute Amapura has manifest, you see, and so on that day there is a very special darshan of our living Gnani, you see. Nesse dia, então, quando você faz o darshan perante o Gnani, a alma pura está manifestada no nosso Gnani. Yeah, you see, this is the beauty of it. The science is in operation within each one of us. The science is in operation since we entered the Gnan Vidhi, and our darshan continues to go higher and higher every year. Every year our darshan goes higher, you see. Ele diz que essa ciência está em operação em todos nós, e desde que nós recebemos o Gnavidi e com esse darshan, ela continua a progredir. The science is working in every Mahatma, you see. A ciência está trabalhando em cada Mahatma. Every Mahatma, and you see, so in some Mahatmas will end up becoming Gnanis, and the others will, leave this world to be in front of the Lord in the next life, you see. So that is how it is. Alguns Mahatmas vão se tornar Gnanis, and other Mahatmas will... Most will go to Mahavidakshetra. Some in this very life will become Gnanis. We see that, right? Niruma, Deepak Bhai. Niruma, Deepak Bhai, alguns Mahatmas se tornam Gnanis, mas o restante vão a Mahavidakshetra. So this is how it is. This is the science that is working within you and I. And, the simplest way is to recognize that you don't need this light to see. You don't need physical light to see. This is an this seeing, you see, seeing through our inner eyes, you see. Ele está falando que nós não precisamos da luz, nessa luz externa para ver. A comparação que ele faz, essa luz do darshan é uma luz interna. Not only that, but tonight when you go to bed, you can close your eyes and, in the darkness of your own bedroom, you can do darshan of so many people that you have met, but, up until now, you have seen them
only through these eyes. You see these physical eyes. Now you see them as amapuras, pure souls, you see. Okay. E o Shuddha diz, por exemplo, esta noite, quando você vai para a cama dormir, feche os olhos e faça o darshan Yeah, so you das know, pessoas que você conheceu. E agora você faça o darshan os vendo como alma pura. seeing amapuras in others, you see, is called in others is called Shuddha darshan. It's called Shuddha darshan. In other words, now you have entered into pure vision, you Então, see. pura, então essa é se ver as pessoas fazendo o darshan, vendo através da alma pura, chamado Shuddha darshan. Shuddha darshan will liberate you. Shuddha darshan liberates all of us. Libera você, libera todos. Yeah. Shuddha darshan. Yeah, whereas the other darshan is the darshan through the intellect and the ego, which is associated with, you know, push and pull, you see. E o outro darshan que existe, né? Que é o darshan que é feito através do ego, do intelecto, né? Que é empurra e atrai, empurra e atrai. You see, and the beauty of this darshan, this inner darshan, is that you don't need the other person to be physically present in front of you. You see, yeah, you know, that person may be gone, you know, he may be there in this world, or he may not be there in this world, but you can still do darshan. Então, a coisa interessante desta darshan interna, né, dessa visão interna, é que você não necessita a presença da pessoa que você está fazendo o darshan com. Esta pessoa pode até não estar presente mais nesse mundo, fez a passagem, mas você pode continuar. Você pode fazer a darshan desta pessoa. Yeah, so this way you can do darshan of your mom or your dad who may or may not be living anymore, or you can, just like we do darshan of our Gnani Purush Dadashri, you know, this is so easy to do, you see. Dadashri is easy to do because he's constantly present through his words with us, you see. Então, da mesma maneira, nós podemos fazer o darshan de nossos pais, de nossas mães, se eles fizeram a passagem. E como fazemos o darshan, é mais fácil fazer o darshan de Dada, because of his work. What did you say about Dada? Because Dada is not physically present, and yet you can do his darshan, right? And in Dada, it's easy to do darshan because we study his words all the time. É mais fácil fazer darshan de Dada porque nós estudamos as palavras, as escrituras de Dada. We recite his vidhis, his three Recitamos os mantras, vidhis, os trimantras, etc. his navakalams. You know, he's present every day. Dada está presente conosco todo o tempo. Yes, é mais fácil fazer darshan. Yeah. So Dada's darshan is easy. You can look at his photograph and automatically it starts. O Dada do darshan é muito mais fácil, o Shuddha diz, porque você olha a fotografia dele e o darshan imediatamente começa. Yeah, and the moment you look at Dada, you know, you are home, you know. No momento que você olha, observa Dada, você está em casa. Looking at Dada's picture, hearing the four-letter words D-A-D-A, you're home, instantly home. Yeah, the darshan is over. E você olha para a foto do Dada e você vê as 4 letras D-A-D-A-D-A, e você está imediatamente em sua casa. So Vishuddhatma Bhagwan, our darshan, let us take a break, 5 minutes break, and then we will. And then we'll be back. Okay, thank you, Schirley, my dear, for all the translations, and thank you, Tony. We'll be back. Okay. Vamos retornar até daqui a pouquinho.
Tem que revezar com os dois aí, Santana. O outro tá do lado de fora querendo entrar. E esse não quer deixar ele entrar. Ai, O Arthur. tadinhos. Vou ter que... Podia revezar um pouco. Mas é que o Ó. outro ele não fica arranhando a porta. Esse, se eu colocar para lá, ele arranha a porta. Ah, pois é. O Ele é outro não, mais... o outro só dá os latidinhos. Ó, Aham. se for trocado, eu tenho que colocar esse aqui lá no fundo. Senão Ah, ele não deixa o outro ficar. mas geralmente é esse aí que tá aí mais contigo, né? Né? Eu pego o outro também, só que o outro fica mais calminho, né? Hum, Ele é teimoso, ó. esse que é mais carinho. E o outro não quer aceitar, Schirley, a situação. Ei, Schirley, mas o que tu achou ali do doc de forma geral? Acho que tá legal, né? É porque vai depender também do entendimento do pessoal, né? Mas tem que seguir aquele parâmetro ali, que eu acho que é uma ideia geral, né? Não, ficou muito bom. Só ali no finalzinho ali, sabe, inclui aquela... Não, eu tirei lá o taxonomia, que o pessoal não vai entender, e coloquei, e mudei, deixei terminologia. Daí acho Ah, tá. que... Não, mas eu acho que você devia deixar taxonomia. Não, mas eu deixei terminologia lá, porque fala taxonomia, uns vão levar para a área mais biológica, tal, porque a gente usa também na parte de gestão do conhecimento. Mas aí, para não gerar esse tipo de situação, eu mudei e deixei só a terminologia mesmo. Mas tu viu ali como ficou as pastinhas, né? Lá abrindo, ali na Ficaram parte básica. ótimas. Ficaram Aí eu bem tentei boas. colocar... É lógico, eu não abri todas as pastas, eu coloquei algumas ideias, né? Tipo, além do patrimônio, aí abri o link, como é que ficaria os sistemas, né? Tu viu, né? Planilha do Excel, com a nomenclatura dos sistemas, que é o responsável e tal, né? Patrimônio, mesma coisa. É lógico, vai fazer isso aí para o geral, né? Não, e Daquilo que... depois, com certeza, vai haver algumas sugestões também na reunião, né? E E alterações. biblioteca também, tu viu, né? Que eu tinha colocado lá, eu coloquei glossário de termos, azada Aham. kit para novos buscadores, guias editoriais e outros. Eu não coloquei livros ali, porque que eu entendo, né? Que o livro, se ele está em fase de pré-publicação, ele vai estar com a equipe de tradução lá. E se ele já estiver pronto, ele vai estar no site, então não precisa ocupar espaço com o livro ali dentro, entendeu? Não, ficou... Dá para você. Sim, claro. Com certeza. Oi, dona Solange. Tudo bem? Tudo bem? Posso conversar um pouquinho também? Claro, por favor. Seja bem-vinda. Então, nossa, eu estou adorando o tema de hoje, tudo novo para mim, tudo novo. Que coisa mais linda esse Darsha, meu Deus, dá para fazer para outras pessoas também. É isso que deu para entender? O Santana pode explicar um pouquinho melhor, dona Solange. Tá bom, Santana? Não, é que o Darshan, na realidade, simplificando, é um olhar que nós fazemos que vai além da visão material, do arquivo. Então, o Darshan, sempre que a senhora está mantendo a visão impecável em relação ao outro, e o outro em relação à senhora, está ocorrendo um Darshan. No nível de alma pura, né? Você está vendo o outro como alma pura. O que ele estava colocando ali é que, no caso do grupo Nima, que é o evento específico, ele ocorre no período da lua cheia, e, nesse momento, os Gnanis e o Dada, eles se encontram na situação de Paratma, ou seja, né, na condição plena de alma pura. Então, esse nível de alcance do Darshan dele é muito mais poderoso, né, na questão de alcance. Por isso que é um momento especial de reverência aos Gnanis, aos mestres, aos mentores espirituais. Então, por causa da força da lua, talvez, e depende também quando consegue estar na presença dele, né? Mas como a gente não está na presença e vai ser difícil, eu percebi que ele disse que pode fazer na frente do quadro dele. Não, e mas pedir para pessoas. A gente vai estar, já foi divulgado no grupo dos Mahatmas, para o pessoal preencher um formulário, que o Gnani vai fazer um darshan específico e pontual para cada um dos Mahatmas. Então, eu não vi ainda não. Hoje eu saí o dia todo. Não, nós já compartilhamos, né? Daí, então, o Mahatma vai ser dividido em grupos menores
Por exemplo, pode ser tu e o teu marido, vocês vão receber o darshan dele. O efeito é o mesmo, né? Até mais legal do que estar fazendo o darshan na imagem, né? Nesse sentido. Não, e ele falou que mesmo para pessoas que já foram, né? Sim. Como é o meu caso. Ai, que lindo! Eu fiquei encantada com isso. Para mim é tudo novo. Legal. Muito lindo. Então tá, que maravilha. Nossa, que fantástico. Obrigada pela... Bom, você sabe bastante, né? Puxa, que coisa boa ter você para nos ajudar. Eu copiei tudo que você escreveu porque eu achei maravilhoso. Ok. A gente está à disposição. Certinho. Viu, dona Solange? Eu já encaminhei para o seu WhatsApp ali no privado também, o formulário, caso a senhora não ache no grupo. Ah, que bom, que bom. E aí, assim, ó, tudo que é escrito no chat ali, que o Santana está traduzindo, a senhora pode salvar ali, tem 3 pontinhos embaixo, que diz assim, salvar arquivo ou save file. Então eu vou fazer isso. Eu copiei. Save chat. Tá e aí bom. a senhora pode salvar, ele salva direto aí no seu computador, daí num arquivo, sabe? Ai, que bom. Vou fazer isso da próxima vez. Uhum. Obrigada pela dica. Eu conheço pouco aqui, quem me ajuda são as minhas netas, os meus netos aqui. Mas que bom, ótimo, adorei, adorei. Muito obrigada pela ajuda também, tua, Schirley, novamente, né? Imagina. Que maravilha, nossa, vou fazer sim. Nossa, vou me dedicar essa semana. E bom também que não tem, né, para as pessoas que estão fazendo o curso, né, do Gujarati, tem mais tempo agora também, né? Isso. Vai dar uma pausinha, né? Aham. Eu vou continuar assistindo, não tem problema, né? As aulas Não, de claro que Gujarati. não. Claro que Então, não. eu vou continuar assistindo, só que sem aquela pressão de tempo, que eu estava com meu tempo escasso, sabe? Muito escasso. Sim. Então, agora ficou mais tranquila. Tá bom? Tá bom. Should we resume? Vamos resumir, então, satsang. Or whatever you say. If you want to wait a little bit, we can too. We're gonna... whatever you would like to do. Querem esperar mais? O que vocês quiserem fazer? I don't know if they have any questions for the... Okay, just ask them if anybody has... Algumas pessoas is there mais presentes, se há alguma questão para Shuddha? Is there a question? Was there a question on their on their question on darshan was answered? A questão com relação ao darshan foi respondida, a Shuddha pergunta. Tony, eu queria perguntar para a Shuddha. Margarida gostaria de falar algo? Sim, Margarida. Nesse momento a gente está online, né, do grupo, né? Então, como é que a gente pode fazer uma conexão com o Dada para receber essa... A gente pode pegar a foto dele e fazer essa meditação junto nesse momento, isolada, não é? Margarida, she asks... Esse dia tão especial. Margarida says that in these special days of Guru Purnima, how can we reverenciate Dada through his photo? So she's asking about guidance. Yes. One good. I'm glad you asked because ele está contente que você fez essa pergunta. Yeah, the energy, the darshan energy is all yours through your intentions. You see? A energia do darshan é toda sua através das suas intenções. Yeah. If you want to make it a very glorious Guru Purnima week, then you attend these satsangs that will during the week. You listen to them,
but more importantly, so then the climax will be on that Guru Purnima day, the final day, you know. Então, se você quer ter uma semana gloriosa, você observa as satsangs, mas mais importante do que isso é no dia final. The darshan of Dada is highest through his satsang. You see, in his satsang I am present, he says. E o darshan mais elevado do Dada é na satsang, onde ele diz que ele está presente no satsang. And all satsangs of Dada are designed to liberate you and I through his agnas and understanding his agnas, you see. So, Então, ele diz que também que no satsang Dada nos libera através de suas agnas. The agnas, Dada says, I am not this. This is not who I am. I am the 5 agnas. You see? Dada diz que eu não sou isto, né? A foto dele, eu sou as 5 agnas. And wherever you, even your decision or your intention to be in agnas means I will be present. Even if you may forget, but I will be there. See? Even say you and I have decided that, oh, Dada, there is a heavy file or a difficult file coming. Please be with me. Give me the energy to settle this file with equanimity. Then you know, Margarita will become busy when the file arrives. But your work is done because Dada will be present because you've asked him to be present, you see. Então, Shuddha diz que, por exemplo, se você se confronta, é muito importante você ter uma decisão firme e, por exemplo, diante de um arquivo difícil que aparece, surge para você, então você, com essa decisão firme, peça energia dada, que me dê energias para que eu possa resolver esse arquivo difícil. You know, and afterwards, after the file is gone, then again you say, Dada, it's, you know, some errors were happened, but please forgive me and let me, you know, you can still see the pure soul of the other person who is left, you see. Por exemplo, esse arquivo é resolvido, por exemplo, e existem algumas coisas pendentes, então você continua nessa intenção, nessa decisão de não ter nenhuma crítica, not have any criticism of the person, right? No. Whatever has happened, you will know. So you tell Dada that, you know, by just remembering Dada, you can come back and, you know, you can see the other person's pure soul, and it, you know. E se houver alguma coisa restante, você vê basicamente o que o Shuddha disse, você vê a pessoa como alma pura. Yeah, you can see the alma pura, and if something negative has happened during the time that the file was there in front of you, then you can ask Margarita, just clear it off, wash it with pratikraman. Então você também pode, se o arquivo está na sua frente, você pode falar com Margarida, limpe este arquivo. And tell Margarita to, you know, just so, you know, that is all called the darshan, you see. So, you know, this is how the being with Dada, you know, is not, you know, yes, you know, all of that will bring you closer and closer to Dada. The highest way, the best way to be close with Dada is through his agnas, 5 agnas. Yes, there is a melhor maneira de você estar junto a Dada é através das 5 agnas. Yeah, not, you know, yes, and until, you know, when you don't have a file, you can, when you say Eosama Pura, then you are
you're with Dada only, you see, you're in Dada. Então, quando você não tem um arquivo perante você, você diz, eu sou alma pura, eu sou alma pura, eu sou alma pura. Yeah. Desta maneira, você está com Dada. Yeah, and when you're by yourself in your room and you look at Dada's face, then automatically the first thing that comes to you is Samapura, that Dada. So Dada brings you to your own self. Dada is your Amapura and your absolute Amapura, you see, both. Então, por exemplo, quando você está no seu espaço e no seu aposento, você está diante, olha para Dada, e a primeira coisa que surge em você é a realização que eu sou alma pura. Então, há esse conexão, esse contato, essa conexão com Dada. And this is the Guru Purnimas, my dear, and all of you, all of my friends in Brazil, we do not know how many Guru Purnimas we are going to spend on this earth. Nós não sabemos, para todos os amigos em Brasil, nós não sabemos quantos Guru Purnimas vamos experimentar nesta terra. But these are very precious because every Guru Purnima that comes reminds us of our living liberator who came, and has liberated us completely and forever, you see. Então, mas cada Guru Purnima que surge nos lembra o que nos libertou completamente, Dada Bhagwan. And that is why Mahatmas from all over the world become crazy when at the time of Guru Purnima. Ele diz que os Mahatmas de todo mundo ficam assim excitados, ficam doidos quando Guru Purnima surge. Yeah, if you're in places where few of you can gather together, then share a meal, do Dada's arti, and sing songs, read about that, but and if you're far away, if nobody's around you, then you're not alone. Dada is with you. You see? Se você está num grupo de pessoas que também pensam como você faça leitura, faça arte, compartilhe uma refeição. Mas se você está sozinho, Dada está com você, presente com você. If you're alone, then you say, guys, okay, take a walk in your city and you're going to go to the garden and say, Dada, today is your Guru Purnima. Today I want to see Amapura in everyone that I meet. Dada, please, please, please give me this much, that whoever I meet, I will see his Amapura or her Amapura. That is a fantastic samaik, E o Shuddha diz que, por exemplo, se você está sozinho, por exemplo, num dia de frio, você vai dar uma caminhada e você, como você está fazendo, hoje é o Guru Purnima, então hoje eu quero ver a Amapura em todos. Então, este é um grande samaika a ser feito. And then when you come home, you have one or two people that that you simply cannot forgive and you're very upset with, you sit down and say, Dada, today in your presence, I'm going to forgive them. I'm going to wash it off. I'm going to clear all these accounts. Então, você, quando chega à sua casa, você realiza, eu tenho essas pessoas que eu tenho algum arquivo difícil, então você pede, Dada, hoje eu vou resolver esses arquivos, vou limpá-los. You can make the Guru Purnima very special for Dada in your own home, wherever you are in Brazil, wherever you are. Você pode fazer um Guru Purnima especial, você próprio, em sua própria casa, não importa onde você mora, através desses atos que Shuddha acabou de falar.
you have beautiful flowers available, in Brazil. Take the Flores flowers. bonitas em Yeah, Brasil. make a nice garland, and Faça colar com essas flores. for the others, with your own hands. Every time you're making it with a needle through the flower, you're thinking of Dada. I'm doing this for my Dada. I'm doing this for my Dada. Então, quando você está fazendo esse colar de flores, você está pegando as flores, cada pétala que você pega, você diz, eu estou fazendo isso para meu Dada. I'm going to make two. I'm going to make one for my Dada, but now I'm also going to make one for Lord Simandar, you see. So you make those two, Eu faço dois colares, um para Dada, outro para o Senhor Simandar Swami. And just what on that particular day, whatever energy, whatever is missing inside Margarita, you just said, this, give me the energy to overcome this, fill me up with your energies, and it will happen. Então, naquele dia, qualquer sentimento que está incompleto em Margarida, no interno de Margarida, peça Dada energias para que ela complemente este lado que está incompleto. If you like to make a special dish of some food, you can even offer that food. You can even offer that little plate to Dada, and then at the same time that the Gnani is doing it on Zoom, you put your plate, you see, in front of your Dada, and see, that's what most of the Mahatmas are going to do, you see. Então você pode também cozinhar um prato de comida especial e colocar em frente ao seu Dada, certo? E é o que muitas pessoas irão fazer durante esta semana. And then say, later on in the afternoon, Dada, today I'm going to read 2 or 3 beautiful pages of your words, and, so all of those things, you can make a very beautiful Guru Purnima by yourself or in a group of close Mahatmas that you're with, Então, outra maneira de fazer, você diz hoje, Dada, eu vou fazer... Tony, com licença, é para fazer, ele diz que faz um prato de comida especial. Você faz uma receita especial, uma oferenda a Dada, certo? E também outra coisa que a última coisa que o Shuddha falou o que pode fazer, Dada, hoje eu vou ler três páginas das suas escrituras. Também é outra ação, né? São as ações que você faz para essa conexão com Dada. É um darshan, né? All right. It's all darshans, you see. Tudo darshan. Even if you're not close to any Mahatmas around you, of course, if the Mahatmas around you are there, after doing Dada's darshan, you go to those Mahatmas and, you can, if you feel like, hug them, touch their feet, Mesmo o Shuddha disse, se você está num grupo de Mahatmas, você pode abraçá-los, se você se sente, você também pode tocar os pés deles. É uma maneira. It's another way of doing darshan, right? Yeah, right, darshan, you see, because now you're doing darshan not only in Dada, but you're doing darshan in the Mahatmas. Dada in the Mahatma, Dada in Mahatma. Você está fazendo darshan não somente no Dada, mas você está fazendo darshan dos Mahatmas, no Dada, nos Mahatmas. You see, Dada has awakened within every Mahatma because every Mahatma says, Eu sou Amapura. Porque Dada está desperto em cada Mahatma, porque os Mahatmas dizem, eu sou Amapura. See, so, you can look at Mahatma's eyes and say, I bow down to Dada Bhagwan within you, E você pode olhar pode ter o contato com os olhos do Mahatma e diz, eu me curvo a Dada Bhagwan.
you know, and if you're very far away, you can meet them on Zoom, you can meet them on FaceTime, you know, call them up, etc. So many ways in which, you know, you're not calling them to chat, you're calling them to do their darshan. Now you're doing darshan, you see. Ele diz também, se você está só e você quer conectar, fazer um darshan com outro Mahatma, você pode ir através do FaceTime ou do Zoom, entende? Você não está chamando a pessoa para fazer um chat, você está especificamente chamando essa pessoa para fazer um darshan com ele. Yeah, you know, you don't just say, "Hola, Marcia," you know, you say, you say, "Hola, Marcia," but I'm calling because I want to do darshan with you of your eternal one inside. Ele diz, por exemplo, ele diz, você não chama Márcia e diz, "Olá, Márcia." Não, você chama Márcia e diz, "Márcia, estou lhe chamando para fazer um darshan com você." Então, Tony, então amanhã, quando a gente faz todo o grupo do Charan Vida pela manhã, a gente vai terminar de fazer o Charan, pode fazer isso através do Zoom. Através do Zoom. Então, Shuddha, she says that tomorrow, for instance, she has the group of Charan Vidi, and she wonders whether she can utilize através do Zoom what you just said, for instance. Sure, you can. Você absolutely. Because this Zoom is for everyone, just find out, you know, you can do, you know, if the Zoom is not being occupied, you know, you can share the Zoom, you see. She says that doing the Charan Vidi, Shuddha, because she has, I think there is a Brazilian group that does Charan Vidi at 7 o'clock. Wonderful, wonderful. In fact, every day you should join, because that's a very beautiful way of being with Dada, you see. So every morning Charan Vidi is beautiful, you know, in a group, you see, especially during this week, you see. Especialmente durante essa semana. Mas você tem uma pergunta, além do Charan Vidi, você tem mais alguma pergunta com relação ao Darshan, Margarida, ou está respondida? Gratidão. She is okay with the answer, Shuddha. Okay, good. You answer her question. Okay, good, wonderful. All right, so let us now proceed. If there is no one else who wants to say something, se alguém tem alguma coisa a falar, se não há mais nenhuma pergunta, I've shared the link of the flawless vision, and ele vai dividir a visão impecável. And I will share the page, and so Tony and I will read this. Okay. Então, Shuddha vai ler para vocês, então. All right, so let me share the screen. And we are now, let's see, let us see. I'm just looking at the vision of today, and that one we took care of, right? Last week. Ele diz, parece que lemos essa parte semana passada. Let me see here. Where am I going here? This is, I think we read this last time. I'm not so sure. No, we read half of it. Okay, nós lemos metade, parece, de acordo com o Shuddha. All right, so let us just begin here. Então vamos começar aqui. It's the tape record that was speaking. I think it was Cecilia, and we were speaking. Correct. This tape record is speaking, and then we spoke up to this. We finish up to here, and now it is questioner. Okay. Então vamos agora ao interlocutorzinho. Yes. So we are now continuing with Dada. Questioner is asking. Então as questões é o seguinte, interlocutor. But you, Dada. Because Dada has talked about, speaking about faults of some of this, some of the masters, spiritual masters. Guias espirituais ele estava fazendo, Dada estava falando sobre guias espirituais. So now Dada is saying
Agora o Dada diz. But Dada, you are aware of the mistakes within even as you speak, right? And Dadashri says, yes, the moment I speak, and as I'm speaking, the awareness, the light is there, that the speech is coming, that the speech that is coming out is not right, it is wrong. Read this too, please. Ok. O interlocutor diz, mas você está ciente do erro interno, mesmo enquanto você falas, correto? E Dadashri, sim, no momento em que falo, e como eu estou falando, a consciência está lá. E que o discurso que sai não é certo, é errado. And so the questioner asks, Dada, that is fine, but when you say that the saint, or that worldly saint, has certain mistakes, is it not because you are aware that this mistake is from the relative viewpoint? And Dadashri says, yes, I am aware that this mistake is from the relative viewpoint, but it is based on a previously held opinion on my part, past life opinion. All this is from the knowledge that was acquired in the past life, and that is why we can say that this speech is not today's taped record. It is not taped in this life. It is from past life. Okay. Então, o interlocutor, Dada que é bom, mas quando você diz que o santo tem este erro, não é porque você está ciente de que este erro é do ponto de vista relativo? O Dadashri, sim, estou ciente de que este erro é do ponto de vista relativo, mas é baseado em uma opinião anteriormente realizada de minha parte. Tudo isso é do conhecimento de que foi adquirido no passado, na vida passada. E por isso podemos dizer que este discurso não é registro da gravação de hoje, que foi gravado hoje. Right. So, questioner is asking, it is the knowledge of the past that is expressing in this speech? And Dadashri replies, yes. And today it means this taped record of the past life is merely playing, but people think that it is Dada himself speaking. But I know that what is playing is from the past. Nevertheless, I have repentance for what comes out. Such words about that saint should not be coming out, not even a single negative word should be uttered. Interlocutor, por isso é o conhecimento do passado que está expressando nesse discurso? Dadashri, sim, hoje é apenas jogo, mas as pessoas pensam que ele é o próprio Dada falando. Mas eu sei do que está sendo jogado, é do passado. No entanto, eu tenho arrependimento para o que saiu, o que foi falado. Tais palavras não devem estar sendo ditas, não devem estar saindo, nem mesmo uma única palavra negativa deve ser proferida, dita. Questioner, but Dada, if you don't state the facts as they are, then people who listen would be misled. And the other, she says, the listeners, but nevertheless, it is the intellect that is misleading and meddling, interfering. Yeah. The Vitarag never meddled in any way, you see. Mas nada, se você não declarar os fatos como eles estão, então as pessoas que escutam seriam induzidos em erro, Dadashri, os ouvintes, mas, no entanto, é do meu intelecto e intromissão.
O Vitarag não interferiu de forma alguma. Questioner. But the listeners are dependent upon the intellect in any case, are they not? The listeners are independent upon the intellect in any case, are they not? Dadashri says, yes, but it is also through my intellect that I made the assessment that the listener will benefit from this. The assessment of profit and loss is made through my own intellect. Nevertheless, what I have said about that saint is of no use today. But back then, in the last life, I did not have that understanding that the whole world is flawless. You see? Mm-hmm. Interlocutor, mas os ouvintes são dependentes do intelecto, em qualquer caso, não são Dadashri. Sim, mas é também através do meu intelecto que eu fiz a avaliação que o ouvinte vai beneficiar com isso. A avaliação dos resultados é feita através do meu próprio intelecto. No entanto, o que eu disse sobre aquele santo é de nenhum uso hoje, mas naquela época eu não tinha o entendimento de que o mundo inteiro que o mundo inteiro there is missing this é impecável, que o mundo inteiro yeah, one word is missing. I'm the flawless. Yes, correct, yes. Okay. Questioner says, does that mean that at that time it was your intellect that was meddling in the last life? She says, yes, back then it was the intellect that was meddling, and this meddlesome intellect is not easy to get rid of. The interlocutor diz, será que isso significa que naquela época era o intelecto que foi se intrometer? Dadashri, sim, naquela época era o intelecto que fez a intromissão. E este intelecto intrometido não é fácil de se livrar. So questioner is asking, so is one's entire conduct based on previous knowledge? And the other she says, when the intellect existed within me in the past, it used to bother me and create conflicts within. But once it left, this stopped. The intellect traps and troubles everyone. As long as the intellect exists, the process of compare and contrast continues. Dadashri, questioner, interlocutor. Então, é a conduta inteira com base no conhecimento prévio, Dadashri. Quando o intelecto existia dentro de mim, no passado, ele costumava a me incomodar e criar conflitos internos. Mas quando ele deixou, isto parou. O intelecto, as armadilhas do intelecto e todos os problemas. Enquanto existia o intelecto, o processo de comparação continua. Questioner says, and now you have placed and established the principle of the world being flawless. And Dadashri says, yes, it is flawless, and yet, why does this happen? This talk about the saint, you see, I openly declare that the world is flawless, but alas, at the same time, such words are coming out. Interlocutor, e agora você estabeleceu o princípio do mundo, sendo impecável. Dadashri, sim, é impecável. E ainda, por que isso acontece? Eu abertamente declaro que o mundo é impecável. Infelizmente, essas palavras também estão acontecendo no outro lado. Now, you see this, here, what happened is, when Dadashri says, when the intellect existed within me in the past, he's talking about
in this very life, before Dada became enlightened in 1958, you see, it used to bother me and create a lot of conflicts within. Ok. O Dada estava dizendo isso antes de ele querer receber a iluminação em 1958, porque esse intelecto o incomodava bastante. But once it left, and it left completely in the magnificent thing that happened to him in the station at Surat in 1958, this botheration, whatever, all that he used to bother, it completely stopped, you see. Então, quando o intelecto foi embora, ele foi embora na sua totalidade. Isto aconteceu na estação onde o Dada recebeu a iluminação em Surat. You see, for Dada, it completely vanished because, the Ama Pura and the Absoluta Ama Pura exploded in Dadashri, you see. Então, ele diz que realmente esse intelecto foi embora, explodiu. Por quê? Porque a alma pura surgiu assim como uma explosão em Dada internamente. Whereas in all of us, the intellect still remains in discharge and it traps and troubles all of us, you see. Então, o que acontece conosco? O intelecto permanece no nosso interior e nos causa problemas, nos aprisiona. Yeah. And as long as this intellect exists, then it will, its job is to compare and contrast. And, whenever you enter into comparison, then the ego wants to jump in and says, oh, I too want it and I would like to have it, etc., etc. And the whole process of trouble starts, you see. Então, Shuddha diz que o processo do problema nosso surge quando a comparação, os contrastes surgem. Então, no ego, o intelecto fazendo esse ato, aí vem o ego e diz assim, entra no meio e diz que eu quero isso, etc., etc. And you see, this thing is, excuse me, this thing is, and now you have placed this principle of the world is flawless. You see, this, Wow. Dadashri says, yes, it is flawless, and yet Dada is giving his own example of Dada speaking, not necessarily negative, but Dada pointing out why some of these so-called saints of the world are misleading the world, Ok. Ok. Então deixa eu ver. Yes. Depois veio a noção de que o mundo é impecável nessa leitura. Aí o Dada também começa a falar a razão porque alguns santos também the saints are, what did you say about the saints are? In fact, what happened is after Dada's enlightenment in 1958. Depois da iluminação de Dada em 1958. And in the 60s, Dada used to use very strong words about certain spiritual masters who were so stuck up in this, the rituals and the forced rituals of, of their religion, you see. Depois da iluminação de Dada, em 1958 e 60, o Dada usava palavras fortes com relação a esses monges espirituais que tinham, they had their practice that they're not aligned. They were. Oh no, they were in their. They were totally hung up in their own insistence about mine is the only way to, my way is correct, and all these other people are wrong. Okay. Thank you. Então, o que o Dada, as palavras do Dada fortes eram por que esses líderes espirituais estavam totalmente insistentes naquilo que eles acreditavam.
Yeah. So even if, these beautiful words of Dada would come, they would, they might, they might listen or they will just walk away, etc. But more importantly, they would prevent, the people coming to Dada, you see. Ok, a outra coisa que o Shuddha diz que o que esses líderes espirituais faziam, ou eles escutavam, não davam bola, ou eles iam embora, saíam de frente do Dada quando o Dada estava fazendo a palestra dele, e também falavam para as pessoas não chegarem perto de Dada. Yeah. And Dada used to use strong words, and now Dada says, these things are, I use that because the intellect would tell me that this would help the people who are listening, you see. Yeah. To Dada, you see. E o Dada fez isso porque ele disse que o intelecto iria ajudar essas pessoas que estavam ouvindo as palavras do Dada. Yeah, right, you see. It would be the right use of the intellect. It was still, even though it was right use the intellect, Dada, at the Dada's use of words about those other people, at least saying that they are wrong. Dada could see they're going on the wrong path, but therefore Dada would call them wrong. And that is called interference of the intellect, you see. E o Dada poderia ver que as pessoas estavam no caminho errado, né? E eles realmente, o que estava acontecendo com eles é que o intelecto deles estava interferindo dessas pessoas. And Dadashri looks back and it says, yes, in those days, it was an interference of the intellect of the Gnani Purush, but now, now I realize, I realize that everybody is flawless. So this flawlessness of the vision of Dada has grown within Dadashri. Yes. E o Dada também teve essa revelação, né, que quando ele fez esse comentário, que houve uma mudança, né, que o Dada, como ele cresceu e começou a mudar, de ver todo mundo com a visão impecável através do tempo. Yeah, there is, this flawlessness is a very, it's a final vision, Essa visão impecável é uma visão final. Yeah, right. Even a human being, even a Gnani Purush like the Dadashri recognizes, that this was a carryover from the knowledge of past life. You see, knowledge of past life was not associated with flawlessness, and in this life, the flawless vision arose. You see, the knowledge of past life. And that, the knowledge in the last life, he did not know that the world everybody is flawless, and therefore he made opinions. He made opinions that this is wrong. Yes. O Shuddha faz essa observação que da vida passada o Dada não tinha ideia dessa visão impecável, né? E houve essa mudança, né? Estava conectado com a vida passada dele. Yeah, like a simple example would be, for instance, if you are of the Protestant faith, you don't believe in all the hours-long rituals of the Catholic priest, you see, then if you say anything negative about that, then you see that is wrong, and that comes out of ignorance, you see. When knowledge says everybody is flawless, and this is an effect of everybody. Somebody is in a Protestant church, somebody is in front of in a Catholic
church, you see, etc. Yeah. E o Shuddha dá exemplo muito importante, por exemplo, considerando se a pessoa é protestante, né? Por escolha pratica a religião protestante, então, o que acontece? Esse protestante não acredita no ritual das pessoas que praticam o catolicismo, e Shuddha diz, na visão de Dada, isto não está correto, pois somos todos impecáveis, e essa visão do protestante simplesmente it's an effect, right? É efeito, não? It's an effect. Yeah, right. And this is why he says, my conduct is not absolutely flawless. There is still lacking in 4 degrees, you see. Yeah. Por isso que o Dada diz que a minha conduta não é totalmente impecável, ainda há uns 4 graus para serem completos. But my vision, I see the whole world is flawless, and yet in my conduct, in my speech, words that are with flaw come out. You see, flawed speech comes out. You see. Mas ele diz que a minha visão é impecável com relação às pessoas. Yeah, the same is the case with us. You see, all of us, my friends, our vision has turned flawless. You see, in other words, we know through our vision, our vision has turned flawless. In other words, Nossa visão se tornou impecável. Everybody is flawless, and yet when it hits us, when it becomes a file, then we see the flaws in that human being. You see? Quando se torna arquivo, nós vemos a culpa, o erro naquele ser humano. Yeah, you see, so at that time, therefore, you see, we see that we can identify that our new knowledge, our Gnan is of the flawlessness, but our speech is from the past life, you see. Certo. Yes, Shuddha. A nossa fala, nós nos identificamos com a visão impecável, mas a nossa fala está relacionada à vida passada. Yeah, and you see, associated with this thing, it is the awareness every time, as the awakened ones, as the Amapuras, if normal speech is happening, it doesn't hurt anyone. But when hurtful speech arises, we are aware that this is wrong. And yet it happens, and yet we continue, and we might even continue speaking that way. And then later on, we will say, I shouldn't have, this is bad, this is wrong, you see. And we have to correct it. But so it clearly shows that this speech that is coming out through us is it's a taped record from past life, you see. Ok, Shuddha. Então, o Shuddha diz que, por exemplo, a nossa fala pode ser uma fala normal, sem culpa, mas às vezes a nossa atitude pode ser pura, mas às vezes a nossa fala surge de uma maneira dura, e esta fala que é incorreta, que machuca as pessoas, é uma fala que foi baseada numa gravação da vida passada. Yeah, absolutely. Because you see, this is a magnificent paragraph, a subheading of the highest level of flawlessness of Dada, and we are almost coming to the end of this book, you see, and 150th session today of Flawless Vision, you see. Hoje estamos chegando ao finalzinho do livro, e ele diz que essa fala do Dada de visão impecável é muito importante, é nível muito elevado. But you see, there's a lot to learn. In this Guru Purnima time, he is sharing he's sharing his own deficiencies. He's telling us, look, my friends, I'm not perfect yet, but you see,
and by telling it and showing it to us exactly where he is, we too begin to identify where we are with reference to him, you see? Yeah. Yes. Então, Dada nos dizendo exatamente onde ele está, eles podem nos colocar quando nos referimos a ele, sabendo aonde a gente está também. Então, ele fala nesse tempo de Guru Purnima é muito importante, muito importante. You see, what he's saying is that today's vision, not only Dadashri's vision, but yours and my vision today is flawless. You know, we are saying the world is flawless. Nobody is at fault. This is an effect, right? We know that, you see, and yet we find all kinds of faults in our conduct, in our speech, in our conduct, you see. Então, a visão de hoje é que a visão de hoje é que nós não vemos, temos a noção que não há culpa em nada da visão impecável, mas ainda temos opiniões e críticas dos outros. Yeah, it gives a, you know, by looking at our own state, we, you know, when we see it this way, that my vision is flawless, I am the blissful one, and my vision is flawless, you know, with this awakened vision, my vision is flawless. You see, now with that vision, I can see where the flaws are, where the errors are, you see. Correct. So, Shuddha diz que quando você, hoje podemos dizer, eu sou bem-aventurado, a minha visão é impecável, eu desperto, e hoje podemos ver aonde erramos. Yeah, you know, only this way the intellect will not arise, because the role of the intellect is to immediately blame the other human being. Deste modo, o intelecto não vai surgir, porque o que acontece é quando ele surge, quando você está culpando alguém, o intelecto imediatamente pula. And the intellect can only be defeated, in our case, not with Dada. In Dada, it completely vanished in 1958. In our case, it is going to be through, there is no other way except through the Agna vision, you see, settling a file with equanimity, not, you know. Então, o que acontece, o Dada absolutamente, ele se tornou iluminado em 1958, o intelecto dele ficou claro, o nosso ainda temos que usar as Agnas, né, principalmente limpar all the files, todos os arquivos com equanimidade. Okay, right. And also, you know, equanimity allows you to see the flawlessness of the other person, allows you to see evidences, you see. If you don't see evidences, you will blame the other human being, you see. Então, a importância aqui com equanimidade, quando você está na equanimidade, isso permite a você ver, allows you to see the other person. Equanimity allows you to see evidences, you see. As evidências, you see the evidence. You know, if something happens, if you see evidences, you will not blame the person. Se você vê as evidências, quando você está diante, even if you are in front of a difficult file, right? Yes. Quando você está diante de um arquivo difícil, pegajoso, por exemplo, você não vai culpar esta pessoa porque você está vendo com equanimidade. Yeah, você está vendo as evidências, you see the evidence. You see the evidence. If a person is late, you know, if you say, why are you late? You're always late. You are not seeing the evidences. You don't know whether he came by bus, whether his car broke down, whether, you know, many evidences. If he had an accident. Yeah, right, you know, you don't know the evidences. E o Shuddha está dando o exemplo, por exemplo, de uma pessoa que você está falando com você, a pessoa está atrasada e você pula e dá um comentário, você está sempre atrasado, você não teve tempo de reconhecer
quais são as possíveis evidências que aconteceu para essa pessoa estar atrasado. Perdeu o ônibus, perdeu o trem, ou alguém ficou doente, alguma coisa desse tipo. Yeah, he's a good worker, but the night before he was at a party and he drank a whole bottle of wine. Now he's not going to be in time, you see. Ele diz que essa pessoa, um trabalhador honesto, ciente, mas no dia anterior ele foi uma festa and he's not going to tell you that evidence, but you can see it from his face. Ele não vai te dizer a evidência, mas você pode notar na face dessa pessoa. Yeah. Shuddha, please. Carla and Dennis, they would like to ask a question. Is it possible? Oh, sure. Okay, all right. Carla? Yes, Carla, my dear. Where is Carla? Here. Okay. Yes, Carla. I would like so much to have that kind of vision with the heavy files, because I would like so much, my relative self would like so much to get rid of this being bothered by them and always criticizing them, and it's so difficult for me. Eu estou dizendo para o Shuddha que eu queria muito ver essas evidências quando a gente está com um arquivo pegajoso, porque a gente fica... Eu me vejo diante de um arquivo pegajoso que eu tenho, implicando com a pessoa, achando ruim, e tudo que eu queria no momento que eu estou implicando era enxergar essas evidências e não isso pela pessoa, né? Que ficaria muito mais fácil, né? Yes, that is what it is, your state. You're slipping into Carla, and that is the trouble. You see, ele está dizendo que esse é o estágio, é o estado da Carla, né? Ela está dormindo nessa está se envolvendo com ela. Equanimity was always your birthright as a human being, and it became your experience in the Gnani and all the time afterwards. It is established through the agnas, you see. Ele diz que a equanimidade sempre teve presente com a Carla, e se solidificou no Gnani e sempre está presente com ela, e é parte das agnas, não? And in the agnas, just as we said, if the agna number 4 is automatically possible if you see it as relative, not relative, my relative, but this is relative, not my relative. The moment you say my relations, you become Carla. But if you say this is relative, eu sou Amapura, I am real, you see, and then you'll be able to see the evidences, you see. You see the evidences. So any one of the threes will allow you to remain in equanimity, you see. Qualquer uma das três agnas vai deixar você permanecer em equanimidade. É importante ver o que é o relativo, fazer essa separação no momento que você diz, esse é meu, você se torna imediatamente identificada com Carla. And if you even say once, I get tired, I get upset, then the self becomes what it envisions. You never say, I get tired or I get upset. O Shuddha está dizendo a importância da pessoa, né, de todos nós, não irmos e falar, eu estou aborrecido, eu estou cansado, porque o ser, the self takes that state, right? Shuddha? Yeah, the self, you become like that. Você se torna dessa maneira. Yeah, you see, you are the one with the infinite energies and bliss, you see, and only the account that is of Carla will come in front of Carla. You are the blissful one, and so see what account comes in front of Carla. Então, isso diz que você é pleno de energia infinita, você é pleno de bem-aventurança infinita, e você vê, através disso, você pode ver qual é o arquivo que está surgindo em frente da Carla.
Yeah, the word file is a very big word. It replaces the word these relations, and this one and this one and my people around me. It is one file. If it is only if it's file, only if it is a file, it will come in front of you. Otherwise, it will not come into you in front of you. Ok. E Shuddha faz comentário importante com relação a você dizer, a mencionar a palavra arquivo, em vez de você mencionar esse meu relacionamento. Because then if you do that, you emphasize the relative, right? When you No, that means you have been pulled into the relative. It's no longer, you're no longer in the real. You see? Então, o que aconteceu? Você foi engolfado pelo relativo. Você não está no real. Você saiu da separação. Yeah, this relative is only for the real one, you see. Only the real one can say this is relative, but otherwise you are in trouble, Yeah. E a pessoa que conhece o real pode falar sobre o relativo. Que você pode se separar quando você está no ser, no real. And the vision of the self, allows you to remain in equanimity, you see. So Amapura is automatic equanimity, you see. A visão do ser permite você estar em equanimidade. Eu sou alma pura. Yeah, that is absolutely magnificent, you see. You have to move in that world for a little bit and not hold anyone at fault, because that faulty vision is also creating more problems. I don't want to see that relative. I don't want to see her, that only keeps you more imprisoned. Então, Shuddha fala que é muito importante de você não fazer essas afirmações negativas, que eu não quero me dar com essa pessoa, eu não quero ter este problema, que isso realmente é você chegando mais perto do aprisionamento. And every time they come, I do so much work and they take advantage of me, and this, I have had it, I'm not going to do it again. All of this is swimming in the world of kashais only. You cannot come out of it. E se as suas observações foram totalmente aliadas com essas negativas, eu não vou me envolver mais nisso, porque então o que acontece? Você está num oceano de kashais aí. Yes, so it will, Guru Purnima is coming. Dada gave me, let me be with you. Let me, today the whole day we've all of this satsang we've been talking about being with Dada, today. Então o Shuddha diz que Guru Purnima está surgindo, está chegando. Então você aproveita para se conectar com Dada, e esse satsang foi praticamente inteiramente dedicado a essa semana, Darshan Dada. Yeah, and I will also share with you this very beautiful, this Flawless Vision book is in a Dadavarni, and I'm just going to share that little Dadavarni, which is... Ele vai dividir conosco Dadavarni através da visão impecável. It's beautiful because our Gnani has underlined all the sentences of flawlessness, you see. E o nosso Gnani, ele sublinhou todas as sentenças da visão impecável. Yeah, so I've just shared that, take a look at that, and even if whenever this happens, flip the pages, you will be surprised at the beauty with which Dadashri lifts you up, you see. Então você pode ver a beleza que essas sentenças citadas nos elevam. Currently I'm with the Spanish Mahatmas reading, we are doing that and they love it, we so many ways. It's kind of the essence of this Flawless Vision book in a Dadavarni. Então, o Shuddha diz que ele está com um grupo de Mahatmas de espanhóis, de língua hispana, e que a essência dessa visão impecável está totalmente nesse Dadavarni. All right, so okay, now, all right, okay, my dear Carla, and let us go to
Dennis now? Yeah. Okay, Carla. Oh, Jai Sachidanand Yes. Shuddhatma. All right, Dennis. Yeah. Hi, Dennis. Hi. Mhm. My question was that you told us that our speech comes from past life. As we recognize that our conduct is an effect, even though should we do pratikrama for the wrong speech? It is. Você pode traduzir, Dennis, por Yeah, favor? sure, please. Yeah. Dennis. Estou dizendo que a nossa fala vem da nossa vida passada, que, portanto, é um efeito. E aí, mesmo sendo um efeito, uma vez que a gente perceba que está falando alguma coisa ruim, nós deveríamos fazer pratikraman para isto? So, the awareness, if it's very powerful, then you will be in the state of the Gnani, and just by seeing it, the correction will happen, because the silent pratikramans are automatically associated with it, you see. There is this awareness, in the intensity of the awareness, you know that it should not happen, you see, which is... Dennis, você quer traduzir ou eu traduzo, Dennis? Traduz você, senão eu perco. A essência. Okay. A tradução do que o Shuddha falou, a essência dessa consciência, the awareness, the consciousness of this awareness, the essence will clear this energy, correct? Yeah, if you're like Dada, what Dada just mentioned, that it should not be like this. I know that he is flawless and it should not happen. Then it is automatically cleared at the level of Dada. But for our and for our level, you know, the awareness is associated with, you know, the hurt to the other person. You know, oh, these words that came out, even though we know they were manufactured, they were created in the last life, and they are playing in this life, you see. And you, Dennis, and I do not want those words to hurt anyone, and yet those words may hurt the other person, you see. And the awareness is increased by doing asking Dennis to follow up with the pratikraman. Yes. Ele, em sumário, ele diz que quando o Dennis faz praticama, que ele está ciente de que essas palavras que foram usadas com outra pessoa não estão corretas, então ele vai, basicamente, ele está limpando isso, que foram criadas em vida passada, como o Dennis perguntou. Mas ele está com essa consciência de que isso não foi correto e ele se arrepende disso e ele está fazendo o praticama dessa maneira. Because when you engage Dennis in doing the pratikraman, as Dennis is doing the pratikraman, you will begin to see subtle aspects of the speech which you would have otherwise bypassed. Yes. Ok. E quando ele se conecta com Dennis, né, from alma pura, né, da alma pura, seeing Dennis as file, right? He will be able to see that link, correct? No. When you have placed Dennis in the process of doing the pratikraman, you know. Okay, so Dennis está no processo de fazendo o pratikrama. While Dennis is doing the pratikraman, your awareness increases. Quando ele está fazendo o pratikama, essa consciência dele aumenta. Your awareness will be more subtly, subtle shades of speech that is hurtful, words that are hurtful. Então, como essas palavras, quando a consciência dele aumenta, essas palavras que machucam as pessoas, como se elas fossem limpadas para fora, eliminadas. Olha, eu posso incluir alguma coisa? Sim. O seguinte é que, na medida que eu vou enxergando isso, eu começo a perceber aspectos mais sutis daquelas expressões que machucam as pessoas. He is able to
He's able to be aware of subtle aspects that hurt other people. Yeah, right. Also, the subtle aspects of the speech and in what way it hurt. And you see that awareness increases because it's like it's like it's like a sharp lady, you see, owner of a nice home. When the moment she enters, and she has got 4 servants, say she has 4 servants. Okay? Uma senhora que tem 4 empregados na casa. Yeah. Now, the servants are at her disposal, but when she's gone, they are taking it easy, they're doing this and that, as soon as she enters, you see, they become alert, É como se quando a senhora sai da casa, essas pessoas que lhe ajudam, eles perdem, eles se distraem, mas quando ela chega em casa, eles estão despertos. Now, the lady owner doesn't have to do anything. She just says, okay, you do this, Carlos, you do this, you do this, you do that, you do that. She just goes, you see, and as soon as they're done with that work, she just assigns them this work, etc. So she keeps the file 1 busy, Ela mantém, ela mantém o arquivo 1, o relativo ser ocupado. Occupied. Fazendo o trabalho. Yes. Speech is one avenue, one aspect. Fala é uma avenida. One aspect of our discharging current life, which is associated with a lot of hurt. A fala é uma descarga da nossa vida que é associada com machucar. And many times, if we, it goes beyond us. We don't even become aware. We just say things. You see. Vai além do nosso controle. A gente simplesmente fala as coisas, não? And yet, and as we read today, a single negative word should not be uttered. This is the highest standard of Dada. So we know there is so much that goes, out of our awareness, you see. E de acordo com Dada, uma palavra somente negativa não deve ser proferida, não deve ser emitida. If you, this, you and I, Dennis, have been lifted up to such a magnificent level, absolutely, that that anything in the relative cannot touch us. You see, Shuddha diz que Dennis e Shuddha foram elevados a tal nível que nada do relativo vai tocá-los. But except that in this awareness, when the hurt happens, if you engage Dennis into the pratikraman, you will be able to see more, and that is the beauty. E a beleza é quando ele engaja, né? Quando ele coloca Dennis no praticama, ele vai ser capaz de enxergar essas coisas, como o Dennis falou, no nível mais sutil. You do not have to do anything. You're only increasing your awareness. Não deve fazer nada, simplesmente aumentando a sua consciência. So in answer to your simple question, yes, if the awareness is there that this sentence just hurt the other person, then it's simple silent pratikraman is fantastic. It just clears up, you see. Então, ele disse, a ciência está lá, se você fazendo o praticamente em silêncio, é tudo que é necessário. Because you are immediately brought into the darshan of the pure soul of that lady or that gentleman, you see. Porque você imediatamente veio naquela visão do darshan daquela pessoa, lady ou quem você interagiu. Dennis becomes more humble and also, or may not become humble, but more importantly, your awareness increases. Mais importante, a sua consciência aumenta. The benefit is in you with reference to your awareness, your awakened awareness. O benefício é com relação à sua consciência desperta. Okay, thank you. All right, sure. Thank you, my friend. All right. So, Vishuddhatma Bhagwan, is there anybody else wants to say anything before we close now? We have, So, all right. So, highest namaskars. Everybody is going to have let everybody have a beautiful presence with
their subtle inner Dada, Dada. Yeah. Saudações a todos, Raias Namaskar, que vocês tenham uma experiência bonita com esse Dada interno em todos nós. Oh, and, Tony, eles acham que daqui é dia do amigo. Tá mandando um abraço para o amigo Shuddha. Fala outra vez, Margarida, por favor, quem? Hoje é dia do amigo, pelo menos. Hoje é dia. Um abraço Hoje, today is in Brazil is the day of the friend, dia do amigo. Então, dia do amigo. Se sente uma hug ao amigo Shuddha. Oh, wonderful, wonderful. I give you a special hug and all of you, Então, o Shuddha dá um abraço especial a all todos of your presentes. special friends, all of us, amigos especiais, together are beautiful friends, Yes. Amigos. Yes. Todos amigos at the relative level and Shuddhatma Bhagwan. Almas puras. Amapura Deos at the relative levels, at the real level. No nível real. All right, yes. Yeah, Jason. Yes, okay, thank you, Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagwan, Schirley, Jai Sachidanand, thank you, my friends. Yes, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.